Hello guys, thank you that joined my video. Today I want to share all of you about new Korean grammar. ㄴ줄몰았다. This grammar means that what you didn't know is wrong. And one more opposite from this form. ㄴ줄몰았다. ㄴ줄몰았다. This grammar means that what you know is wrong. Both of these grammar use when you speak about what you thought is wrong. Now we look the example. Ka asked, 차야씨 왜 숙제 안 하셨어요? 차야씨 왜 숙제 안 하셨어요? 차야, why didn't you do your homework? 나 reply. 오늘 숙제가 있었어요. 저는 숙제가 있는 줄 몰랐어요. 숙제가 없는 줄 알았어요. 오늘 숙제가 있었어요. 저는 숙제가 있는 줄 몰랐어요. 숙제가 없는 줄 알았어요. Did we have homework for today? I didn't know we had homework. I thought we didn't have any. Now we look this situation one by one. 오늘 숙제가 있었어요. In this situation means that the speaker don't aware what the listener say. He or she really surprised when he or she hear that. Continue. 저는 숙제가 있는 줄 몰랐어요. In this situation means that the speaker didn't know he or she had homework. What he or she didn't know is wrong. And one more. 숙제가 없는 줄 알았어요. In this situation means that what the speaker knows is wrong. So all of these situations we can use 은은 을을 줄 몰랐다 or 은은 을을 줄 알았다. Now we continue to one more example. Ka said that 은예씨 남편 보셨어요? 정말 멋있던데요. 은예씨 남편 보셨어요? 정말 멋있던데요. Did you see Enye's husband? He's really handsome. 나 reply. 은예씨가 결혼을 했어요? 저는 은예씨가 결혼한 줄 몰랐어요. 결혼한 줄 알았어요. 은예씨가 결혼을 했어요? 저는 은예씨가 결혼한 줄 몰랐어요. 결혼한 줄 알았어요. Did Inye get married? I didn't know she got married. I was under the impression she wasn't married. Now we look the situation of this case. In this case means that the speaker didn't aware about what the listener said. He or she really surprised when he or she hear that. 저는 은예씨가 결혼한 줄 몰랐어요. In this case means that the speaker don't know the real situation of third person. And the third situation, 결혼한 줄 알았어요. In this case means that what the speaker knows is wrong. So in this situation we can use 은은 을을 줄 몰랐다 or 은은 을을 줄 알았다.
Now we read the definition. The expression ㄴ줄몰았다 is used to in a clause stating something the speaker was not aware of or did not anticipate. ㄴ줄몰았다, on other hand, is used to in a clause stating what the speaker had assumed to be the case. Therefore, it expresses the speaker's realization that his or her assumptions were incorrect. Do you understand about this? Please read again and again to be clearly understand about this grammar. Now I summarize it for you. ㄴ줄몰았다 is used when you don't know what the listener speaks. And one more. ㄴ줄몰았다 is used when what you think is wrong. Now we look at the form of this grammar. ㄴ줄몰았다 or 알았다. We use with adjective, verb, and noun either. Now we look at adjective. Adjective. 과거. 과거. It means past tense. We use with 은는. 은는. 예쁘다. 예쁘다. 예쁜. 예쁜. 예쁜 줄 몰랐다. 예쁜 줄 몰랐다. 예쁜 줄 알았다. 예쁜 줄 알았다. 작다. 작다. 작은. 작은. 작은 줄 몰랐다. 작은 줄 몰랐다. 작은 줄 알았다. 작은 줄 알았다. 추측. 추측. We use with 을을. 을을. 예쁘다. 예쁘다. 예쁠. 예쁠. 예쁠 줄 몰랐다. 예쁠 줄 몰랐다. 예쁠 줄 알았다. 예쁠 줄 알았다. 찾다. 찾다. 찾을. 찾을. 찾을 줄 몰랐다. 찾을 줄 몰랐다. 찾을 줄 알았다. 찾을 줄 알았다. Now we look at the verb. 과거. 과거. We use with 은은. 은은. 가다. 가다. 간. 간. 간 줄 몰랐다. 간 줄 몰랐다. 간 줄 알았다. 간 줄 알았다. 먹다. 먹다. 먹은. 먹은. 먹은 줄 몰랐다. 먹은 줄 몰랐다. 먹은 줄 알았다. 먹은 줄 알았다. 현재. 현재. We use with 는. 는. 가다. 가다. 가는. 가는. 가는 줄 몰랐다. 가는 줄 몰랐다. 가는 줄 알았다. 가는 줄 알았다. 먹다. 먹다. 먹는. 먹는. 먹는 줄 몰랐다. 먹는 줄 몰랐다. 먹는 줄 알았다. 먹는 줄 알았다. 미래 추측. 미래 추측. We use with 을을. 을을. 가다. 가다. 칼. 칼.
ㄴ줄몰았다. ㄴ줄몰았다. ㄴ줄알았다. ㄴ줄알았다. 먹다, 먹다. 먹을, 먹을. 먹을 줄 몰랐다. 먹을 줄 몰랐다. 먹을 줄 알았다. 먹을 줄 알았다. Now we look noun ida. Noun ida. 과거, 과거. If word have the past tense we use with 이언는, 이언는. 학생, 학생. 학생이 얻는, 학생이 얻는. 학생이 얻는 줄 몰랐다. 학생이 얻는 줄 몰랐다. 학생이 얻는 줄 알았다. 학생이 얻는 줄 알았다. If the word don't have past tense we use with 연는, 연는. 의사, 의사. 의사였는, 의사였는. 의사였는 줄 몰랐다. 의사였는 줄 몰랐다. 의사였는 줄 알았다. 의사였는 줄 알았다. 현재 both of have past tense and don't have past tense we use with in. 학생, 학생. 학생인, 학생인. 학생인 줄 몰랐다. 학생인 줄 몰랐다. 학생인 줄 알았다. 학생인 줄 알았다. 의사, 의사. 의사인, 의사인. 의사인 줄 몰랐다. 의사인 줄 몰랐다. 의사인 줄 알았다. 의사인 줄 알았다. 추측, 추측. Both of have past tense and don't have past tense we use with il, il. 학생, 학생. 학생일, 학생일. 학생일 줄 몰랐다. 학생일 줄 몰랐다. 학생일 줄 알았다. 학생일 줄 알았다. 의사, 의사. 의사일, 의사일. 의사일 줄 몰랐다. 의사일 줄 몰랐다. 의사일 줄 알았다. 의사일 줄 알았다. Now we look the example. 앤디 씨가 오늘 학교에 온 줄 알았어요. 학교에 오지 않는 줄 몰랐어요. 앤디 씨가 오늘 학교에 온 줄 알았어요. 학교에 오지 않는 줄 몰랐어요. I thought Andy came to school today. I didn't know he didn't come. In this case means that the speaker has feeling Andy in the classroom. But when her or he find Andy, it's not she. So in this case we can use 있는 줄 알았다 and 있는 줄 몰랐다. Now we look one more example. 바람이 많이 불어서 날씨가 추운 줄 알았어요. 그런데 밖에 나오니까 춥지 않아요. 바람이 많이 불어서 날씨가 추운 줄 알았어요. 그런데 밖에 나오니까 춥지 않아요. The wind was blowing so hard. I thought it was cool. But now that I'm outside, it's not cool.
In this case mean that what you think is wrong. So we can use ㄴ줄몰았다. ㄴ줄몰았다. Now we look one more example. It's the last example. 저는 주영씨가 중국 사람인 줄 몰랐어요. 한국 사람인 줄 알았어요. 저는 주영씨가 중국 사람인 줄 몰랐어요. 한국 사람인 줄 알았어요. I didn't know Chuyong was Chinese. I thought she was Korean. In this case means that the speaker always thinks Chuyong is Korean. Maybe he or she see Chuyong like Korea, fast like Korea, or speak Korean fluently like Korean, or anything else. But what he or she thinks is not correct. In this case we can use 섴줄몰았어요. 섴줄몰았어요. And 섴줄알았어요. 섴줄알았어요. Now we finish our lesson. The next lesson is ㄴ줄몰았다. ㄴ줄몰았다. Thank you again that watched my video. Bye bye.